এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যারা উপস্থিত আছেন আপনাদের সবাইকে। কারণ আমরা জানি যে টিভিএস অফ বাংলাদেশ 2007-এ যে যাত্রা শুরু করেছে, আজকে বাংলাদেশে যে অবস্থান ধরে রেখেছে, তার পেছনে আপনাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। কারণ আপনাদের মাধ্যমে আমরা পৌঁছে যাই সেই প্রতিটা গ্রাহকের কাছে, প্রতিটা মানুষের কাছে। তো আমি টিভিএস পরিবারের তরফ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিভিএস মোটর কোম্পানিকে, যে টিভিএস মোটর কোম্পানি যে কনসিডারিং দ্য বাংলাদেশ মার্কেট and Bangladesh customer demand, they also give us a product on time to time. So I think we should give a special clap for the TVS Motor for the such product. I also want to thank the team of TVS Motor and team of TVS of Bangladesh who really make this journey in a successful way, right? So it's a team effort. Is nothing is a personal game. So the way the team is working last couple of months to make this event success, as well as the product features which we are launching today in Bangladesh market, it's really unique and unbeatable product. So I expect that Bangladesh riders will get the good performance and good style in this new bike, and also the AOG who are really go to the Marco rides in the India. They have visited the plant, they give their feedback about this product, and accordingly, again thanks to TVS Motor to consider their feedback and make it for Bangladesh. Okay, so আমরা এই কথা না বাড়াই, সো আমি বলবো যে আজকে যে প্রোডাক্টটা আমরা দিলাম এটা একটা ইউনিক প্রোডাক্ট উইথ অল দ্য ফিচার্স। সো আপনারা সবাই কাছে আমি বলবো যে সবার সহযোগিতা চাই এই প্রোডাক্টটা নিয়ে সাকসেসফুল একটা জার্নি টিভিএস এর আবার শুরু হোক। সবাই ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।